347-62. This is one of the artillery units operating on the Pokrovsk front line in the Donetsk region of eastern Ukraine. Most of the soldiers greeting us with smiles are in their 20s. Yet, they're fighting one of the fiercest battles of the ongoing war against Russia. У нас колектив склався в 23-му році. Хто не за своїм бажанням, але є хто за своїм бажанням. І якби у нас в колективі гарна атмосфера і є настрій, якби цей стан для відсічі ворога, для перемоги. Інтернет. Ні, я без інтернету ж... О, ще ціль! Just minutes after our arrival, a firing order comes in from the command center. We have about maximum 10 minutes to fight. Приціл 343. Russian troops are less than a dozen kilometers away. They're closing in on the nearby city of Pokrovsk. Shooting orders are very frequent. It's the fourth time in a row within a few minutes. It's always like this. The maximum, it was 14 per day. Oh, it's a lot. It's a lot, because for now it is near. So we're back at the base, and the unit is relaxing just as if nothing was happening here. But the men know they're more exposed than ever. Вони постійно роблять спроби прорвати фронт. Буває менше, буває більше, але це якби їхні наміри постійні. Активні тут бойові дії зараз ідуть. Мабуть, найбільше питання – це тільки снаряди. Цілі їх би то багато, а тут питання в снарядах. Тобто, чим більше снарядів, тим у нас є більше можливості стримувати і давати відсіч. There are political discussions suggesting that Ukraine should let go of some territory to end this war. Я не підтримую поступки територіями. Це вже проходили двічі, і це просто затягування, верніше відкласти надалі можливість, щоб росіяни далі пішли з новою силою на нас. We head for the command post coordinating operations on the ground a few kilometers away from the unit's position. The deputy commander, a prosecutor before the war, is holding a briefing. Все, тоді давай туди на діпстейт. Ти позиції, де що, як? Карти роздавав чи ні? Чи не роздавав? Ще ні? То йдемо туди, зараз там будемо далі допрацьовувати. По факту, тут є танковий ров і тут є зуби дракона. Вони отак стоять. І ваша задача – дивитися дорогу до танкового рова. Що, не дай Бог, щось сунеться одразу. Справа наш другий. Всі є? Хто там другі заходили, хай заходять. Зараз вже край калини, виходить. Середина. 22:40, 9:06. Мінус. Ситуація з непростих, тому що ворог починає обходити з флангів, витісняє бригади, які менш укомплектовані, менш підготовлені, і намагається нас взяти в клешню і намагається обійти. There is a Pokrovsk. This is a road to Dnipro, so they are very near. Is there a real risk that the Russians might either
seize or bypass Pokrovsk and move further to the west. По факту такий ризик є. Ворог суне кожного дня. А якщо він захопить Покровськ, Мирноград, це будуть відправні точки для просування далі по трасі Дніпро-Покровськ. Це основна артерія живлення, іменно транспортна. Він захопить железнодорожні шляхи сполучення, а також це буде, скажімо так, більш тактично вигідно для ворога саме просуватися далі по нашій території. You mentioned the less experienced part of the troops. Is this a real issue at the moment? Удача, скажімо так, супроводжує ворога тоді, коли на його шляху трапляються найменш підготовлені наші сили, тобто це новоприбулі, ті, яких недавно призвали, і плюс там, де командування не зовсім розуміє тактику, стратегію здійснення оборони і не зовсім може якісно працювати на лінії оборони. Якщо по діпстейту подивитися, то по факту лінія стоїть там, де є найбільш підготовлені підрозділи, де адекватне командування, а там, де, скажімо так, лоб на лоб, там так не працює. Тому і втрачаємо території. 11:22, 9:0. The officer interrupts himself. Live on screen, we see a drone unit attack unfolding on a group of Russian soldiers. Вони чують, бачите, вони почули. І зараз вже летить FPV-ха, зараз буде їм, бачите, він стріляє по FPV-дрону, і зараз по ним щось прилетить. От вони зараз питаються збити дрон. От зараз FPV-ха, бам! От він, Війну виграють не м'ясом, війну не виграють якимись незрозумілими методами, там оцих вала м'яса, вогневий вал. Війну виграють професіонали, які володіють базовим навичком володіння зброєю, і мотивовані бійці. Немотивований бієць, якого там, скажімо так, для якого не секрет, бусифікували або насильно призвали, це людина, яка при першій можливості втіче. Тому основна проблема на лінії фронту – це наявність кваліфікованого військового персоналу і військовослужбовців, кваліфікованого і мотивованого. Там, де більш нас слабше підготовлені бійці, там ворог може їх задушити масовістю. Там, де наш боєць підготовлений, лінія стоїть. After 3 years of war, keeping high spirits has become more than a challenge for those who enrolled voluntarily. Well, I'm in a so-called stabilization point, not far from Pokrovsk. This is an emergency center for wounded soldiers, and the location has to be kept secret for security reasons. Це місце доволі небезпечне. Із-за постійних обстрілів нам приходиться сидіти в підвальному приміщенні, не виходити на поверхню, отак от барикадувати вікна і закривати їх, бо, на жаль, люди можуть засікти нас. Вони можуть донести, на жаль, і нам потім буде непереливки. Ось. The place is quiet on the day of our visit. 22-year-old Sasha is the team's anesthetist. She and the staff are on a rare break after a trying night. Sasha, what is the most difficult part of your work, and what is the most gratifying for you? Ну, для мене немає, напевно, важкої роботи, як морально, так і фізично під час самої роботи, тому що медикам потрібно бути доволі холодними. Ми не маємо реагувати яскраво на ці всі моменти. Ми маємо холодний розум зберігати під час роботи. Просто потім, можливо, коли ти залишаєшся один і починаєш це все потрошки згадувати, воно дійсно не дуже приємно. Шкода людей, але от ми тримаємось. А що дає мені запал? Напевно, те, що я навіть не знаю.
Вже навіть тяжко сказати, тому що зараз вже... Вибачте. Зараз. Зараз, в принципі, просто вже всі трошки заморились, от, і запал отримувати вже важче. Відійду на секундочку, будь ласка. Sasha was only 19 and had just completed her medical studies when she decided to join the army at the start of the Russian invasion. She's worked across the country's harshest areas ever since. The video Sasha shares with us was filmed not long before our visit. It's only a small glimpse of what the medics face more often than not. Я просто розумію, що ми повинні це робити, тому що, ну, як не ми, то хто? У нас нема ким замінити, по суті, і ми маємо працювати. Ніхто інший за нас це не зробить. От і все. On the next day, we head for the city of Pokrovsk. Maxim, a civil military cooperation officer in the Ukrainian army, is our guide. Сьогодні попрацюємо, подивимось, що там з населенням, поспілкуємось з бажаючими на евакуацію. Якщо буде бажаючи, то заберемо. Ну, чомусь зустрічаємо супротив. Всім відомо, що Покровськ є в обороні, дуже близько, справа не будемо це, дуже близько стоїть ворог, який наносить дуже багато арт-ударів, прилітають каби, ну і також FPV-дрони, які працюють. Дуже великі втрати серед цивільних, але вони чомусь при кожній нашій зустрічі шукають якісь інформаційні довідки для нас, чому вони не поїдуть. Та люди кажуть, я тут народився, я тут хочу залишити. Не можу коментувати, але зустрічається постійно. So we've just arrived in Pokrovsk and you can hear the outgoing shelling. We're going to see if there's anyone still around. We're in one of the city's northern neighborhoods, the only one we could access. Russian forces are less than 3 kilometers away from some eastern and southern parts of the town. Even here, the scale of destruction is breathtaking. Most of the town's population has been evacuated. Less than 4,000 of its formerly 60,000 inhabitants are still there, says Maxim. He's helped many to leave. But convincing those who've remained has become a challenge. Евакуація? Пока нет, никуда. Нет желания? Ну все, всего доброго. А может у вас связь есть? Запишите номерочек тоже. Я никуда не еду. Всё, Я всё, на всё. своей родине. Других вывозите, меня не надо снимать. Все, мы поняли, спасибо. Идите гуляйте. Добре. Скажіть, бажання покинути город є? Нема А куди. що, підкажіть? Нема куди. І Так є куди. Є пропозиції по селах. не за могилки моих Ну, здесь. как здесь. Да. Куда я буду переезжать? Я же говорю, смотрите, если что, есть возможность, малые районные центры, в села, дома дают. Дома нормальные, ухоженные, я туда заходил. Не осуждаю, кто военный, кто не военный. Я сейчас нет, ну- говорю, чтобы вы переехали. Не, я не буду никуда переезжать. Я же говорю, все равно... The pensioner lets us into his home to show us how he survives. Желание. Здоровья. А вот собачка. Лиза, иди сюда. А вот сюда, идите сюда. Так, свет я беру из генератора. Вот здесь для себя готовлю. Вот здесь
для котов, для собак, всей округи. Вода всегда в запасе. Да все нормально. So you are not afraid if Russian troops capture Pokrovsk? Такие же русские, как и здесь. По паспорту я украинец. А в душе до мира я хочу. Вот чего я хочу. Back in the streets, the air is thick with mist and also anxiety. Not everyone is indifferent to Maxim's words. Просто интересно вот ваше мнение. Ну, особое мнение. Ну, такое мнение, что ждем, пока мир будет. Может, так вот, знаете как, может, обещают все-таки Пасхи, вот, ну, думаю, может, дотянем мы вот эти там месяц, знаете. Нет, да, ну, Может, Покровск да. отдавать не будут, но просто вы же понимаете, они уже перестают различать мирное и немирное, не принципиально. Ну, вы, так я понял, до часу, да, работаете больше? Ну, и так вот, знаете, 1,5-2 часа, вот, приехали, Набег. там, пока я вот, люди приносят пока баллоны, просят вот, поехать, Понятно. лекарств, ну, вот, людям, и бабушки, дедушки, они отпустят меня, они закрывают их. Я уже такая думаю, может, там раз, ну, там, 2 раза в неделю буду так приезжать. Сейчас Ті, хто бажали, вже майже пішли. Залишилось ті, хто може щось на цьому заробити. Це невеличкі магазини, якісь ларьочки, які доставляють сюди залишившим людям їжу. Пенсіонери, на жаль, не мають бажання. І ті, хто очікують, як кажуть, русський мир, вони, на жаль, так і очікують його. Є в даний момент психологически такое, да, влияние прессы, которое сюда добивает. Это радиостанция, которая рассказывает, что вы будете жить как в Советском Союзе, то есть идет подлог понятий. Замена вот бывшего СССР на сегодняшнюю Россию. Что вот вы придете, и вам тут все отстроят. Ну, как показала практика, ничего они не отстраивают, кроме вот таких руин, ничего не оставляют. It's curfew time. The shop owners are closing their doors. In 1 hour, there will be no more light. The shelling is intensifying, and those who are still around are scurrying home. We leave Pokrovsk and the Donetsk region to head further west. This is the start of the crucial route to the neighboring Dnipropetrovsk region towards central Ukraine. On the way is one of the few vital industrial areas left in the country, a declared target for Moscow and the final destination of our journey. The giant guarding the entrance of the town of Ternivka in western Donbass sets the tone. We're at the heart of Ukraine's major coal mining basin, a crucial industry for the country's energy supply. The mine we visit is still operating full swing, with the help of an increasing number of women, as more and more men are being mobilized. Oksana is among the underground soldiers holding the country's energy front line. She operates the cage that takes the workers down to the mine shafts. Важко працювати. Тут такі матеріали важкі. Це важкувато. Але ми робимо все. Я стараюся. От, помочь, как бы, да, и самой себе, и стране, и поэтому виходить, в мене все виходить. Oksana fled her hometown of Bakhmut in the Donetsk region under heavy Russian shelling. Her father and her eldest son were killed in the bombings in 2023. Only 2 years after she'd lost her mother and husband to COVID. Finding a job at the mine was a lifesaver, and as for all women here, it's also a way to take part in the war effort. We moved down to the mine shafts.
traveling about 300 meters down into the earth, and this is the deepest point of what is the oldest coal mine in the western Donbas region in Ukraine. Before the war, women were prohibited from working underground in Ukrainian mines under a law going back to Soviet times. They now account for about 5% of the underground workforce in this mine. Many women here were displaced by the war, losing their homes and former jobs. Tatiana used to be a nanny. Irina was an accountant. Моя робота полягає в тому, щоб доставляти за допомогою вагонів матеріали в забій, а гірничу масу з забою сюди. Ну, ми не тягаємо тяжесті, ми не працюємо на лопаті. Всю тяжку роботу роблять чоловіки. Я вважаю, що я роблю дуже важливу роботу, і це мій такий неоціненний вклад в нашу стабільну економіку та нашу перемогу. Помощь в шахту. Ребята на войну, а девчата в шахту. Ну, таким образом, как бы, поддерживают друг друга. Ой, как они хотят, лучше не знать. Irina feels she's lucky. Her husband Andrei is not far away. He's worked at the mine for years, as his father and grandfather did before him. He was the first to encourage her to apply after she lost her former job to the war. Дівчинка давно його немає, тато вийшов на пенсію. Шахтарі з нашої династії, шахтарі ми є ринка. А в даний момент така тяжка ситуація в країні, що стараюся працювати ще більше і більше. Я вважаю, що дуже важлива робота, так як дуже часто раніше були блекаути, не хватало вугілля чи на електростанції. In the depth of the mine, the thunder of war is on everybody's mind. Тривога завжди є. Поки ми під землею, не зрозуміло, що робиться на поверхні. Як можна відчувати себе, коли в країні війна, тут твій дім, твоя родина, твої батьки найрідніші, твоя дитина зростає тут. Ну як можна себе почувати? Ну це жахливо. Is it helping you to be working together? В будь-якій ситуації ми один для одного опора і підтримка, тому мені комфортно, звісно, мені комфортно. And you? What did it change for you to have your wife working here? Приємно. Спокійно, знаєш, воно поруч, під присмотром. The company has pledged to keep employing women in the shafts once the war ends. Something Oksana and her colleagues hope will happen soon. She lets us follow her to the place where she finds a second breath after a day at the mine. Before the war tore her life apart, Oksana was a dancer and choreographer for 25 years. She now gives dance classes to teenage girls twice a week, a remedy to all the pain she's suffered. Есть просто это танцы, это для души. Вот. А шахта дает возможности, финансовые возможности. У меня были не без этого нервные срывы, конечно, и вот. Ну, слава богу, все. Я окунулась полностью в работу, в одну, во вторую, и мне это помогает. Дети – это наше продолжение, поэтому я продолжаю жить вместе с ними. The energy flowing from Oksana fills the dance studio. Во-первых, движет мной, наверное, большая, очень сильная любовь к детям, к искусству и, наверное, вера в лучшее, вера в нашу победу. Надеюсь, что мне хватит сил увидеть мир наш. Вот.